Okay, so Ishit ist bei uns und Ishit und Satya. Richtig? Ja, Okay, Ishit, ich heiße, Ishit, können Sie uns vorstellen, wie heißen Sie, woher kommen Sie, was machen Sie und so weiter, bitte. Und dein? ich heiße Ishit, ich wohne in Faridkot, Punjab. Ich bin Student und ich habe diesen Dezember ein B1 bestanden. Sehr gut. Und in 2 Monate gehe ich nach Deutschland Okay, für sehr gut. mein Bachelorstudium. In 2 Monaten. Das heißt, im April vielleicht fahren Sie nach In Deutschland. April oder Mai. Gut, super. Und was sind Ihre Hobbys? Was machen Sie in der Freizeit? In meiner Freizeit höre ich Musik, sehe ich Fan und ich lese auch Bücher gern. Super. Okay, Satya, Das ist alles. sehr gut. Es freut mich. Satya, wie heißen Sie? Und bitte beginnen Sie Ihre Vorstellung. Ja, ich heiße Satya. Ich wohne in Tamil Nadu. Das ist meine Mutterstadt. Stadt. Das ist mein Heimatland. Heimatstadt. Heimatland. Oder Heimatstadt. Heimatstadt? Das steht. Heimatstadt. Okay. Oder einfach meine Heimat. Sagt man auch meine Heimat. Okay? Okay. Ich bin 21 Jahre alt. Okay. Seit 7 Monaten habe ich Deutsch gelernt von Easy German Videos. Gut. Und mein Traum ist, ein Polyglot zu werden. Deswegen Polyglot. Oh, gut, super, Polyglot. Das heißt, mehrere Sprachen zu sprechen. Ja, genau. Okay. Deswegen, ich lerne Deutsch. Meine Muttersprache ist Tamil. Und außerdem spreche ich Englisch, ein bisschen Hindi und ein bisschen Deutsch. Super. Zurzeit studiere ich mein letztes Jahr in Pharmacy-Studium hier in Madurai. Finanz, meinen Sie? Was studieren Sie? Bitte? Was studieren Sie? Pharmacy. Pharmacy, Medizin oder Pharmacy. Okay, Pharmacist. Aha. Das ist ein Kurs. Ein Kurs. Okay, gut. So, wir sprechen nur allgemein. Zum Beispiel heute. Und kennen Sie mich alle? Ja, oder? Ich heiße Aditya, ich wohne in Delhi. Ich bin Deutschlehrer. Ich unterrichte Deutsch seit 10 Jahren. So, es freut mich. So, das ist mein Beruf. Ich bin Deutschlehrer von Beruf. Ich mache viele Videos auf YouTube. Ich unterrichte online normalerweise. So, das ist mein Hobby und auch mein Beruf. Okay, so wie ist das Wetter bei Ihnen heute? Ja, es ist cool hier. Ja, wie ist das Wetter? Ja. Es ist Regen draußen, sehr, sehr Regen. Es in Punjab. regnet. Es regnet. Es regnet. Das ist ein Verb, ne? Es regnet. Es regnet stark. Ja, es regnet stark. Okay, es regnet sehr stark. Und natürlich sehr, sehr kalt bei dir. Und es ist sehr, sehr kalt. Sehr kalt. Okay, tragen Sie Pullover und Jacke? Nein, ich bin in T-Shirt. Oh, gut. So, gibt es Hitze? Gibt es Hitzung zu Hause? Hitzung? Was bedeutet Hitzung? Hitzung? Satya, kennst du das Wort Hitzung? Nein, keine Ahnung. Okay. Es bedeutet Hitze. Genau, ja, es ist sehr kalt. Wir haben Klimaanlage im Sommer. Im Sommer
gibt es Ja. Lage, aber This is im Winter gibt es Hitzung. Wir bekommen die Hitze. Wir schützen vor dem Winter. Es ist zu kalt, dann schalten wir die Hitzung ein oder machen wir die Hitzung an. Anmachen, einschalten, dann einschalten. Klar? So Hitzung. So in Deutschland ist es sehr normal. Sie finden Hitzung überall. Es gibt Winter, fast 8 oder 9 Monate, Winter. Der Sommer ist selten. So im Winter gibt es Hitzung. Sie brauchen Hitzung. Ohne Hitzung geht das nicht. Das Leben ist sehr schwer. Ja. In ganz Deutschland? Ja, ich war in Deutschland in 2014. Ich habe meine Lehrerausbildung, also am Goethe-Institut Göttingen gemacht. Kennen Sie die Stadt Göttingen? Göttingen liegt im Zentrum, liegt zentral in Deutschland. Das ist eine kleine Stadt, eine Universitätsstadt. Es gibt viele Universitäten. Göttingen Universität ist auch sehr bekannt. So, das können Sie im Internet also herausfinden. So, ich war da. Das ist sehr gut. Ja, so das ist meine Leidenschaft. Ich unterrichte Deutsch. Das ist meine Leidenschaft. Verstehen Sie das Wort? Was ist Leidenschaft? Leidenschaft. Satya, kennen Sie das? Leiden. Leidenschaft. Nein. Ich möchte das gern haben. Ich möchte Deutsch lernen. Das ist meine Leidenschaft. Ich lerne 10 Stunden. Ich lerne jeden Tag. Ich lerne. Das ist Ihr Hobby? Das ist Ihre Hobby? Nicht Hobby. Leidenschaft ist mein Hobby, aber sehr, sehr stark. Das ist mein Wunsch. Mein starker Wunsch. Mein Wunsch. Our passion. Genau. Ja, das ist gut. Genau. So, das ist meine Leidenschaft. Unterrichten ist meine Leidenschaft. Ich unterrichte gern. So, das ist meine Leidenschaft. Verstanden? Okay. Okay, gut. So, bei mir ist das Wetter sehr kalt in Delhi. Ich wohne in Delhi. Es regnet sehr stark seit einer Woche, seit 7 Tagen regnet es. Und wie ist die Situation von Corona in Delhi? Corona ist sehr gefährlich. Die Situation ist sehr gefährlich. Jeden Tag gibt es neue Fehler. Corona-Fehler. Verstanden? Fehler? Mistake. Neue Fehler. Käse. Genau, neue Corona-Fehler. Gestern gab es 20.000 in Delhi. 20.000 Fehler. Gestern. Das ist sehr viele Fehler. So viel, 20.000. Das ist so viel. 20.000 an einem Tag. An einem Tag 20.000, vielleicht heute 25.000. Das sehen wir morgen in der Zeitung. Das lesen wir in der Zeitung. Wie viele Fehler gibt es in Delhi? So, jeden Tag gibt es neue Fehler, neue Corona-Fehler. So, die Situation ist sehr schlecht, würde ich sagen. Nicht so gut, sehr schlecht. Wir bleiben zu Hause, wir gehen nicht aus. Es gibt Lockdown. Wochenende Lockdown bei uns in Delhi. Okay. Ja, so. Aber es ist keine Lockdown in der Punjab. Ja, das ist gut. Das ist besser. Die Situation ist besser in Punjab, vielleicht im Süden auch, in Tamil Nadu. Satya, wie ist die Situation bei dir? Es geht sehr langsam. Was langsam? Parad. Was ist langsam? Die Situation. Die Situation, gut oder schlecht? Ja, es ist gut hier. Gut, besser, ne? Keine zu viele Fehler. Wie viele Corona-Fehler? 10.000 oder 1.000?
Nein, ich weiß es nicht. Keine Idee. Okay, kein Problem. Ja, vielleicht besser als Delhi. Delhi an der zweiten Stelle, Mumbai ersten Stelle. An der ersten Stelle. Verstehen Sie? An der ersten Stelle. Das stimmt. Das stimmt. Ja, so Ja. an der ersten Stelle. Stelle heißt Position. Stelle heißt Position. So Mumbai ist an der ersten Position. Delhi an der zweiten Position. Vielleicht morgen Delhi an der ersten Stelle. So jeden Tag gibt es neue Fälle. Wir wissen nicht, aber ja, die Situation ist sehr schlecht bei uns in Delhi zurzeit. Und so Sie haben über Studium gesprochen, Sie haben über Hobbys gesprochen. So, was machen Sie in Deutschland? Also Bachelors in welchem Fach? Was studieren Sie? In Nursing, Krankenpflege. Okay. Sie möchten Krankenpfleger werden. Ja, wenn ich eine Ausbildung bekomme, dann mache ich eine Ausbildung. So was machen Sie jetzt in Deutschland? Nein, ich bin in Indien jetzt. Nein, Sie fahren nach Deutschland, aber was studieren Sie dann? Haben Sie nicht entschieden? Ich möchte ein BSc Krankenpflege studieren. BSc Nursing, ja, das ist in Indien. Ja. Auf Englisch sagt man BSc Nursing. Also das ist eine Ausbildung für Krankenpfleger. Ja. Gut, ja, das ist ein sehr toller Beruf. Krankenschwester. Satya, kennen Sie das? Krankenschwester? Ja, Nurse. Ja. Krankenpfleger. Krankenpfleger und Krankenschwester. Schwester für die Frau. Pfleger für den Jungen. Für den Jungen, für den Mann. Satya, was machen Sie beruflich? Machen Sie etwas oder studieren Sie nur? Ich studiere hier studiere jetzt. Ja, innerhalb 3 Monaten habe ich mein Studium fertig. Und danach, was machen Sie? Warum lernen Sie Deutsch? Ich mag Deutschland sehr. Aha. Und ich muss die deutsche Brot essen. Es gibt, das ist unglaublich, es gibt mehr als 4000 Brötchen in Deutschland. Ja, das ist toll. Möchten Sie nach Deutschland fahren? Nein, noch nicht. Noch nicht. In Indien bleiben und hier arbeiten? Ja, ich möchte gerne erstlich im Ja, gibt es vielleicht Verbindung, Problem bei Satya? Ja. Aha. Was sagen Sie bitte weiter? Machen Sie weiter. Ich habe nicht gehört. Erstlich, ich möchte gerne arbeiten in Upwork als Freiberuflicher. Okay, freiberuflich möchten Sie arbeiten. Ja. Und ich habe schon 2 Projekte gemacht in Deutsch. 2 Leuten gemacht? Was ist das? Eins ist Deutsch Übersetzung und eine andere ist Also, Transkription. Sie müssen als Übersetzer arbeiten. Als Übersetzer. Als Übersetzer arbeiten. Verstehen Sie, was bedeutet Übersetzer? Ja, es bedeutet Translator. Genau, Translator auf Deutsch, Übersetzer. Ja. Das ist auch ein sehr, sehr toller Beruf. Man verdient
viel Geld. Gut. Und Geld ist wichtig. Wie sagt man Interpreter auf Deutsch, Sir? Dolmetscher. Dolmetscher spricht Deutsch. Übersetzer schreibt. Verstanden? Sprechen, schreiben. Dolmetscher spricht. Spontan sprechen. Klar? Okay. Klar? Klar, ja. So Dolmetscher. Und Übersetzer. So, Satya möchte Dolmetscher werden. Spontan Deutsch sprechen. Spontan, fließend, gut, schnell Deutsch sprechen. Das ist Dolmetscher. Gut. Und welche Info man braucht für die Dolmetscher und Übersetzer? Erstens, man soll sehr gute Sprachkenntnisse haben, sehr gute Sprachkenntnisse haben, fließend Deutsch haben oder Englisch oder Spanisch. Und man muss mindestens 2 Sprachen. Man kann 2 Sprachen, Deutsch oder Englisch, Deutsch und Hindi, Deutsch und Tamil, Deutsch und Französisch, mindestens 2 Sprachen. Sehr gut, sehr gut. Und man muss sehr kreativ, nicht kreativ würde ich sagen, sehr spontan. Sie reagieren darauf, sie reagieren sehr spontan auf eine Situation. Zum Beispiel, ich kann nicht Tamil. Ich fahre nach Chennai. Ich brauche die Hilfe von Satya. Satya ist Übersetzer für mich. Wir gehen in den Supermarkt zusammen. Ich kann nicht Tamil, aber Satya hilft mir. Satya sagt mir, okay, das ist ein Sonderangebot. Hier können Sie Jeans kaufen, hier können Sie T-Shirt kaufen. Satya hilft mir, spontan. Verstanden? Okay. Ja. So, Ja. So Dolmetscher soll sehr spontan sein, muss gute Sprachkenntnisse haben. So, das ist sehr wichtig. Satya, verstanden? Alles Gute für dich? Ja, gut, Sir. Okay, noch etwas möchten Sie sagen oder machen wir jetzt Schluss? Einen kleinen Unterricht bei Ihnen, es freut mich. Ja, vielen Dank für diese Möglichkeiten. Bitte. So. Wir treffen uns vielleicht morgen wieder. Sehen wir uns. Ich schicke die Nachricht auf meinem Kanal in der Community. So, vielleicht sehen wir uns morgen wieder, wenn ich frei habe. Okay, Sir. Okay, tschüss. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao.